So at 0, 0, your function is not defined. So it cannot be a relative extrema. So 0, 0 in a relative extrema varilla karnam function point defined. Now next at 2, 2. So d of 2, 2 will be 2 plus 64 by 2 raised to 4 varum into 2 plus 64 idum 2 raised to 4 varum minus 32 by again ഇവിടെ 2 raised to 4 ആയിരിക്കും വരുന്ന whole square. So upon simplifying, so 16 by 2 raised to 4 that will be 4. So 6 into 6 varum minus 2 square. So that will be positive. So d of 2, 2 is positive, and again f at 2, 2 will be 2 plus 64 by 2 raised to 4, that is again positive. And അതുപോലെ d of minus 2 എടുക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാ valuesഉം positive ആയിരിക്കും. So therefore same, you will get 32 again, which is greater than 0, and fxx at minus 2 will also be greater than 0. So therefore by the second partial test at 2 and minus 2, 2 and minus 2, you will be having a relative minimum. So these two are the relative extrema of the given function. Now let us go on to finding absolute maximum and absolute minimum. So we have seen theorem called extreme value theorem in the last class, so which gives us the condition for function to have absolute maximum or absolute minimum. So if f is continuous on a closed and bounded set R, then in such a set f will always have an absolute maximum and absolute minimum. So if you have a continuous function on a closed and bounded set R, then your function will have absolute maximum and absolute minimum. And now let us look at one more theorem. So if function f of two variables has an absolute extrema at an interior point of the domain, then this extrema must occur at the critical points. അപ്പോൾ നമ്മൾ absolute extrema കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ absolute extrema നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന region R-ന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ occur ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ interior pointൽ occur ചെയ്യാം. Now the theorem states that if the absolute extrema occurs at an interior point, then that point must be a critical point. So let us prove this theorem. So let us prove the result for absolute maxima. The same thing will hold for absolute minimum also. So if f has an absolute maximum at interior point x0 y0, then f has a relative maximum at the point x0 y0. So if the function has an absolute maximum at an interior point, അപ്പോൾ നമ്മൾ absolute maximumത്തിന്റെ definition വെച്ച് f of x0 y0 will be greater than or equal to f of x for all x in the domain. അപ്പോൾ നമ്മൾ instead of taking the entire domain, so if you take a small disk centered at x0 y0, there also f of x0 y0 will be greater than or equal to f of xy. So therefore if f has an absolute maximum at an interior point x0 y0, then f has a relative maximum at x0 y0. So that is obvious by the definition of absolute maximum and relative maximum. So if now by using the previous theorem, so if a function has a relative maximum point x0 y0, then we have seen in last class അപ്പോൾ നമുക്ക് relative maximum relative minimum ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് എടുത്തു x equal to x0 y equal to y0 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇത് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആവും. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പോയിന്റിൽ 0 ആയിരിക്കും. So that gives fx at x0 y0 equal to 0 and fy at x0 y0 equal to 0. So if provided the derivative
exist. So if the partial derivative exists, a relative maximum aanu. If the partial derivatives exist at x0, y0, then fx at x0, y0 equal to 0 and fy at x0, y0 equal to 0. And again, if either partial derivatives does not exist, then by the definition of critical point, critical point critical point define points are either fx equal to 0, fy equal to 0, or one of both of the partial derivatives does not exist. So if the partial derivatives does not exist, then by the definition of critical point, again x0, y0 is a critical point. So therefore this proves our theorem. So therefore, if the function has an absolute maximum at an interior point, then that must be a critical point. So therefore, if the function has absolute maximum at a critical point at an interior point x0, y0, then x0, y0 must be a critical point. So same holds for absolute minimum also. So hence the theorem is proved. So that is few theorems, absolute maximum and absolute minimum. Now let us look at how to find absolute extrema. So we will look at the steps for finding absolute extrema. So the first step is, we need to find critical points of f in the interior. But namakku function thannittundaavum. Function will be defined on a closed and bounded region R. Appo namakku R എന്ന് പറഞ്ഞ region ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം critical points കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് interior critical points ആണ്. അപ്പം for finding the critical points in the interior of the region R, so use the first partial and second partial test. അപ്പോൾ നമ്മൾ relative extrema നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ fx ഉം fy ഉം equal to 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ critical points കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ critical points second partial derivative test use ചെയ്ത് relative maximum ആണോ minimum ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. So that is how you find the critical points in the interior and evaluate whether they are maximum or minimum. Then the next step is find all the boundary points. Okay. So find all the boundary points at which extrema can occur. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ then you will get a new function there. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ വേരിയബിളിന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ്സിലെ മാക്സിമം എന്താ മിനിമം എന്താ, അതായത് ബൗണ്ടറിയിലെ മാക്സിമം ഏതാ മിനിമം ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി
ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വേരിയബിൾ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് maximum minimum occur ചെയ്യുമ്പോൾ that will occur either inside your interval or at the end points. അപ്പോൾ end points ലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Because your maximum or minimum can occur at the end points also. So that is also done in the second step. And in the step 3, so identify the largest of all these values and least of all these values. So നമുക്ക് step 1ലും step 2ലും കിട്ടുന്നതിന്റെ largest value കണ്ടുപിടിക്കുക, least value ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. So the largest value will be the absolute maximum and the least value will be the absolute minimum. So let us see how to find absolute extrema. So let us look at one problem. So let us find the absolute maxima, absolute minima of the given function. So here the region R is a triangular region with vertices 0, 0, 3, 0 and 0, 3. So this is going to be the triangular region. So this will be the line x plus y equal to 3 and this is y equal to 0 and this is x equal to 0. So let me mark it as O, A and B. Okay. Now the first step is to find the critical points in the interior. So let us look at fx. Fx will be 3y minus 6 and fy is you will get 3x minus 3. So fx equal to 0 and fy equal to 0 will give so you will get xy equal to 1, 2. So therefore 1, 2 is the critical point. Now let us check whether that is maxima or minima. So fx എടുക്കുമ്പോൾ 3 കിട്ടും, fyy is 3 and fxy is 0. So d will be equal to 9 and fxx will be so this is greater than 0, this is greater than 0. So 1, 2 is a minimum point. Now let us find along the boundary. So when you take the boundary, so first I will take along OA. So along OA, y will be equal to 0. So your function will reduce to y equal to 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് minus 6x plus 7. So call it as some g of x. അപ്പോൾ നമ്മൾ g dash എടുക്കുമ്പോൾ g dash of x will be minus 6 not equal to 0. But the first derivative is not equal to 0. So therefore g cannot have relative extrema. So g cannot have relative extrema. അപ്പോൾ g ക്ക് നമുക്ക് relative, അതായത് along the boundary OA there is no relative extrema. Now let us look along AB. So along AB x plus y is equal to 3. So you can put, so that implies x will be equal to 3 minus y. അപ്പോൾ നമ്മുടെ f will reduce to 3 into 3 minus y into y minus 6, 3 minus y minus 3y plus 7. So upon simplifying you will get 3y minus y square minus 18 plus 6y minus 3y plus 7. So that will be minus 3y square. So you have 9 plus 3y upper 12y verum minus 11. Okay, so that is your function on the line x plus y equal to 3. So let me call it as function h of y. Okay, so
when you take h dash of y will be minus